Dans un monde de filières mondialisées où les employeurs cherchent à se débarrasser de leurs responsabilités au nom de la flexibilité et de la compétitivité, et où les gouvernements ont totalement renoncé à l'objectif du plein emploi décent, les travailleurs se sont vus de plus en plus souvent contraints d'accepter des formes d'emploi dotées de bas salaires, de moins de sécurité, des conditions de travail inférieures et qui rendent l'accès à la négociation collective encore plus difficile. Ces formes d'emploi précaires, loin d'être imposées par des employeurs marginaux, sont les résultats des stratégies délibérées de la part des multinationales qui, grâce à des formes de sous-traitance, ont réussi à échapper à leurs responsabilités sociales et à priver de facto les travailleurs de leur droit à la négociation collective. Il faut accepter qu'il n'existe pas de voie royale dans ce domaine et les stratégies doivent s'adapter au contexte national. Mais il est également clair que les organisations syndicales doivent prendre la question au sérieux pour peu qu'il ne paraisse superflu aux yeux d'un segment grandissant des travailleurs, notamment les jeunes. Il est évident que les normes internationales du travail ont joué un rôle essentiel dans cet effort pour protéger les droits des travailleurs précaires. Si tous les auteurs de cette édition soulignent l'importance des normes, ils évoquent également les lacunes importantes du système traditionnel. On en arrive ainsi à une situation surréaliste où les soutiens quasi universels aux normes fondamentales du travail coexistent avec une proportion toujours plus grande de travailleurs qui se voient refuser l'égalité des traitements dans la pratique en dépit de leurs droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective. You know, precarious work is a scourge. I mean, I said it this morning, it's actually a scourge on decent work because workers don't live with certainty, they can't plan for the future. But it's also about, you know, sustainable business. And whether we like it or not, you know, business and secure jobs are joined at the hip. We want businesses to be places where decent work occurs, where the labour market regulation is such that we can be confident that workers will be treated fairly, that there'll be safe work and that there'll be decent incomes. So precarious work has to actually involve a whole spectrum of quite frightening challenges when it comes to the world of work and labour market regulation, to social dialogue and collective bargaining. 2.9 billion workers in the global economy. 40% of that work is in the informal sector, and it's growing, The tools from a worker's perspective are simple. If you want to formalise jobs, look at what we're doing with the tools that we won in this House on domestic workers. For decades, domestic workers were exempted from labour rights and labour laws, and it was seen as private business, women's business mainly, but private business. And so it was effectively outside of any regulation. With the tools of the Domestic Workers Convention, it's slow progress, but in just over 12 months we have, how many? I've forgotten, 8 or 9 countries who've ratified and another 5 or 6 in the making, and it will grow. But we have big success stories. And let me just finish on saying that one of the things I am excited about is the language coming out of the social dialogue discussion. If we can strengthen, I know this is dear to Susan's heart and others, but if we can strengthen the collective bargaining capacity, project, mandate, because it is a mandate of this House, in the ILO, then we can start to rebuild, and I'm saying it deliberately, build or rebuild collective bargaining. There is no better tool. You put those 3 things together, social protection floor with all of those attendant interim pieces, not just unemployment and pensions and maternity protection, but all of the other things, housing, safe work, health, sanitation, you have a decent society. I said it this morning, and that's what it's about for us, social justice. You've got to have a minimum wage because otherwise you can't figure out what those elements of basic income are that sit under a minimum wage on which you can live, or a living minimum wage, whatever terminology you want to use. And you've got to have collective bargaining to actually distribute the wealth.